Coucou, c'est Dan. Aujourd'hui on est de retour sur Final 14, puis on va aller continuer la patch 5.5. Bon, prochaine quête. Here be dragons. So Estinien was bound for Ishgard. Whatever it is that brings him home, we must hope it will keep him there long enough for us to find him. Come on, there is no time to lose. Alright, vive le pouvoir de la téléportation. Donc, bienvenue à Ishgard, l'Europe médiévale, ma ville préférée aussi. All present? Good. Let us split and search for Estinien. Since we're relatively new to this place... No, ouais. Gra and I will look around the open spaces, the square and market and whatnot. You and Dan can delve into the nooks and crannies. Ok, ouais, là-dedans, dans le fond, c'est parce que dans une expansion, Alfino, puis le personnage principal, il passe beaucoup de temps dans cette ville-là. Pendant qu'on sait pas justement ce que les autres personnages y sont. Very well, let us reconvene at the airship landing later, with or without Estinien. Good luck. I think I shall begin at a sky steel manufactory, so perhaps you could try the congregation. Lucia may well have heard news of her friend's return. Tant qu'à être dans la ville des machinistes, j'aurais presque pu y aller en machiniste, mais non. Tank for the win. Lucia. Congregation of our Knight Most Heavenly, qui est en face du Forgotten Knight. Ok. Lucia. Oh, une alliée, une chevalière. Good evening to you, warrior of light. Lord Emmerich sent word that you would be attending the meeting in El Amigo, so I gather you have not come in search for him. Of him. To what then do we owe the pleasure of your visit? Alors je cherche Estinien. I see. No, we were not aware Sir Estinien has returned to Ishgard. But as I expect you remember, he is wont to come and go as he pleases. Mayhap he came seeking an audience with Lord Emmerich only to find him absent. In any event, I am afraid I cannot help you. Perhaps one of your companions has fared better. Ça fait vraiment juste comme... Va par là faire un gros détour pour acheter du temps. Ah, donne un sentiment de progrès. Je peux juste passer ou c'est juste un ticket? Je peux passer. Bon, Alizé puis Gratia. No sign of him. Not that I've ever met him before, but the way Alphino goes on about him, I'm fairly sure I could pick him out in a crowd. Speaking of which, it does seem awfully quiet. If the erstwhile Azure Dragoon had returned to Ishgard, would it not be a source of general excitement? First the Scions Coinkeeper, and now you. I'm beginning to think these meetings are more than mere coincidence. Salut Estinien, long time no see. Not that I'm complaining. It's been too long. Ah, il sait pas que c'est pas Alfino. Too long? You look an ilm taller and twice as rugged. It suits you, Alphino. Quieter, though. Have you been giving him lessons on how to be the strong, silent type? I
am not Alphino! If the two of you are such firm friends, perhaps you should remember what he looks like. And what do you mean, rugged? Ugh! Had my brother mentioned what an oaf you are, I'd never have bothered looking for you in the first place. Estinien Wormblood, the Azure Dragoon. He who fought and felled the dread worm Nidhogg at the Warrior of Light's side. To think the day would come when I should see this living legend with my own eyes. That is me, senpai. Would someone mind explaining what is going on? Is everything all right? I thought I heard Alize shouting. Estinien! It's been too long. On va faire plus de cutscenes, c'est bon. No, it's quite understandable. That was hardly the first time we've been confused for one another. Nor, I suspect, will it be the last. Well, I, for one, will not be making that mistake again. What I will say, for the second time today, is that you've grown. Inside and out. I can tell. One can't remain a spoiled little lordling forever, you know. At least someone's having a good time. You know, when we were growing up, Alphino would never befriend other boys because he couldn't stand the thought of not being in charge. But maybe that's changed. He seems just as happy around Estinien as he does Arenvald. Bon, certainement pas la dernière, ça va la fâcher. La deuxième est pas fausse. Il a appris à parler au monde plutôt que à du monde. Perhaps you see the brothers he never had. J'ai peur que... Parce que la première, je pense qu'elle est vraie, mais en même temps, je pense qu'il va peut-être blesser Alizé. Ouais, c'est pas grave, c'est la vérité. Du moins, ce que je pense. Huh. Good luck to them. It hasn't been easy being his sister, I can tell you that. No rest for the righteous, eh? Speaking of which, I was just on my way to borrow an airship to take me to Azisla. Azisla? How could I forget? The dragon with whom Bahamut shared the deepest of bonds. Aye, Tiamat, his mate. Even now she remains imprisoned on Azisla, though her remorse binds her faster than any shackle. I see. As the one who first summoned Bahamut, you believe she may be able to shine some light on his latest incarnation. Might I suggest that we make the journey to Azisla together? I'm not sure if Tataru mentioned this, but we scions have an airship of our own now. I see no reason why not. Assuming your sister can bear the thought of sharing a deck with me. Be my guest. But confuse me with Alphino again and I'll throw you overboard. Ugh! I don't know who he thinks he is, but he's nothing like Alphino painted him to be. Jalouse much. Écoute, on peut pas en blâmer. Après le jeu de base puis l'expansion, ils ont été obligés de changer les modèles d'Alphino et d'Alizé parce que même les joueurs ne faisaient pas la différence. I will admit, he is not exactly as I imagined him either. Based on what I had read of the man, I think I was expecting someone a little less... blunt? Ah, vous allez l'aimer. C'est à peu près le... C'est un des rares autres soldats aussi compétents que notre personnage, en théorie.
C'est sans l'ombre d'un doute le double de l'Europe médiévale le plus fort qu'il y a aussi. Hey Charlie, it's been a while. Pointe-toi une salade. Points. Bon, Azisla, la vieille ville des anciens abandonnés qui flotte dans les airs, sur laquelle on allait dans l'expansion des dragons. So what's up guys? It has been quite some time since last I set foot on Azisla, but I understand the three of you were here rather more recently. I don't suppose you chance to meet with Tiamat during your visit. C'est vrai que ça leur été poli par contre, là, pauvre petite. Ça fait combien de temps qu'elle est emprisonnée ici? Last night, we had no cause to set foot in the Delta Quadrant, but I have studied the relevant records, which is not to say I wouldn't appreciate a first-hand account with dealing with her. Well then... No, wait. Well then, Den is the person to ask. As far as I know, she's the only one of us... He's the only one of us who's met Tiamat face to face. Even now, she remains a prisoner of the Elamigan Empire. Let's just say it helped that Midgar Summer was here there to introduce me. La première, ça laisse sous-entendre que je veux la libérer. Je suis quand même d'accord avec ça parce que Tiamat, même si c'est un dragon, elle est pas méchante. Puis elle s'auto-inflige son puniment, sa punition. La deuxième est vraie aussi. Midgar Summer, le papa de Tiamat puis de Bahamut, qui nous protège pendant Heavensward. Il a beaucoup aidé. 3 petits points, plop. Je vais être gentil avec Tiamat, mais j'aime beaucoup le personnage de Midgar Summer par contre. Non, je vais être gentil avec Tiamat. Ever since the war with Meracidia, yes. To have been held captive for so long, I too have met with Tiamat. Ah oui? Off-screen en solo, genre. After the Dragonstone War came to a close, I came here to speak with her, a worm who had fought her own war against man in another age. I wished to know if she yet harbored thought of vengeance, and asked as much. She said no. My hatred for your kind has extinguished long ago. But the guilt she felt for resurrecting Bahamut burns undimmed. It torments her, even now. Dans le fond, longue histoire courte, genre bien avant notre époque, il y a Midgar Summer et ses enfants se sont enfuis de leur étoile pour venir s'installer sur la nôtre. Bahamut et Tiamat c'était des mates, puis les dragons d'habitude, genre ils bandent vraiment fort avec quelqu'un, puis comme Resvelgar a fait avec Shiva, ils sont genre amoureux à vie ou quelque chose comme ça. Puis elle a été, après que Bahamut soit mort durant la guerre, elle a été truquée par les Scions à se faire dire tu peux le ramener à vie avec les cristaux. Mais en réalité, ça a juste créé le Primal Bahamut que les gens peuvent summoner. Puis les Primal, comme j'expliquais plus tôt, ils détruisent le monde autour d'eux. Fait que le Bahamut qu'ils ont summoné, c'était pas son lover, c'était pas son amoureux, genre c'est juste une incarnation de Bahamut. Puis quand quelqu'un fait une invocation, un summon, l'invocation est imprégnée de la personne qui l'a summoné. Fait que le Bahamut que les autres y ont summoné sont selon leur... Il apparaît comme leur interprétation à eux. Exemple, à un point dans une histoire, il y a un enfant qui invoque Titan, fait que Titan il a un comportement d'enfant. I see, then your original reason for coming here was out of concern that Tiamat has been forced to summon Bahamut. Nidhogg is part of me. I feel his emotion as my own, and I know that he would not allow his sister to be made a tool of evil. In his absence, it falls to me to watch over her. Ouais, pendant un temps, Estinien a été le host de Nidhogg, qui était le méchant dragon de l'autre expansion. Puis il a survécu, mais comme la source de son super pouvoir, Estinien, il est vraiment legit, il est fort comme notre bonhomme. La source de son pouvoir, lui, c'est Nidhogg, c'est le dragon. Bon, here be dragons. C'est quoi mes rewards? Une pizza, une quiche aux épinards, une salade de patates. Dude, man, c'est une fucking pizza, là. Je m'en fous des stats, c'est ça que je pogne. Alright, c'était pas une longue quête, ça. Bon, ouais. D'un coup, je finis ça ici. Merci d'avoir regardé.
Ciao!